Israel. Learn English podcast with Safa Shelley, the world's best language school. Let's go. ברוכים הבאים לפודקאסט של שפות שלי, בית ספר לאנגלית ושפות נוספות המוביל בישראל. אני אריאל, happy to be here today, חג שמח. How are you, Josh? Chag Sameach, happy holidays. Happy holidays, man. How's your Pesach? It's been wonderful. It's been wonderful. All right, so we're doing a Pesach episode today, a special. I did one, actually, you weren't here last week, Erev Chag, so I did one just before the Chag about Pesach. And היום אנחנו נדבר על משהו מאוד מאוד מעניין, but before we get into it, אתם כאן, כל מי שמאזין לפודקאסטים בכלליות, הוא מחפש לשפר את עצמו, to improve himself, self-improvement, וכמובן אתם רוצים גם, אתם מחפשים גם ללמוד אנגלית ולשפר את האנגלית שלכם, אז אם זה פעם ראשונה שאתם מאזינים לנו, צרו איתנו קשר, אנחנו מלמדים אנגלית בשיטה הכי חדשנית עם מורים מקצועיים, שבאמת ייתנו לכם את היכולת לשפר את האנגלית שלכם. Listen to a podcast, watching TikTok videos, listen to YouTube. I mean, that's all fun and great. זה נחמד, זה עוזר. אבל let's see, no one gets motivated from a motivational video, goes out and kills the world, right? You got to take action. לעשות פעולה, לעשות את הצעד. אז אם אתם רוצים באמת לשפר את האנגלית שלכם, צרו איתנו קשר ב-053-550-1976. אנחנו זמינים גם בוואטסאפ, וכמובן נשמח לעבוד אתכם על הקורסים שלנו כאן, איך אנחנו מלמדים, מה אנחנו עושים, ולמה אתם יכולים לצפות. It's all about taking action and not doing procrastination. Procrastination בעברית זה דחיינות, לדחות משהו. To delay something. Don't procrastinate. Don't procrastinate. Now, if you ever managed from a video or something changed your life or done something? No, but I do remember in high school, there was this one kid who, let's say he was like one of the troublemakers in the grade. And one day we just like, he disappeared and we're like, what happened to Bob? Let's call him, right? Okay. And it's like, he's just been watching motivational videos in his basement for the past 2 weeks. And then he comes back and he's like a different person. Really? For like a month. And then old habits die out. Then he got back to normal. Yeah. All right. אז כמו שאתם יודעים, כמובן, לשיפור עצמי, אתם בטח מאזינים הרבה פודקאסטים, גם לשפר את עצמכם וכל דברים כאלה, אבל בלי פעולה, without action, you're not going to get anywhere. Same here when it comes to English. I mean, it's great ללחוש עוד סמלים כל הזמן, וזה כיף לשמוע לאנגלית, וזה כן עוזר, אבל it's not going to take you to לרמה שאתם צריכים באמת, ונדרשת היום בישראל. Alright, אז היום אנחנו נדבר על משהו שהוא כן קשור לשיפור עצמי, וגם ללימוד אנגלית, ולכל ביחד. It's about a book by Mel Brooks. Mel Robbins. Sorry, Mel Brooks is it's about books. Yeah, Mel Brooks is that one. Is a שחקן Mel Brooks. Because I'm like, oh, wow. Mel Robbins. Mel Robbins. Okay. Do you know who Mel Robbins is? No, but I know a robin is a type of bird. So Mel can be, Mel זה שם באנגלית, יכול להיות גם male, גם female. נכון, Mel Brooks is male. Mel can be like a masculine name, but Mel short for Melanie is. בדיוק. So Mel Robbins is actually a female. And I'll tell you בקצרה, אני הולך לספר את how she got to start על מה אנחנו נדבר היום. Yeah. She was basically, היא הייתה בת 41, she was 41 years old. That's relatively middle-aged woman, okay? And היא הייתה לה מאוד מאוד קשה כלכלית. Her financial situation, hardships. She was broke. מצב כלכלי מאוד קשוח. And her relationships were down and out. Yeah. Okay, so she was basically what we're talking about, bottom of the rung. Okay, she was facing a מצב מאוד מאוד קשה. So she came up with something, a theory, to get herself out of that situation. This is what she did. She wrote a book first of all. Before the book. Before the book, she got in a TED talk, actually. She got a TED talk about this. שזה קיבל 33 מיליון צפיות, וקוראים לזה How to Stop Screwing Yourself Over. אם אתם רוצים... להפסיק how do we לדפוק את עצמך, yeah, PG. To screw yourself over. Yeah, how to stop screwing yourself over. זה קיבל 33 מיליון צפיות. זה הטטוק הזה הוא עלה לאוויר ב-2011. And basically, she came up with a simple technique to stop inertia, to stop דחיינות, תזוזה in life. Her, like, she was just stuck. She was like, all right, I don't have money, but I also can't be bothered to get out there and do something about it. I mean, I'm not in a relationship, but I can't be bothered to go out there and meet people. Yeah. So she came up with something called the 5-second rule. החוק של 5 שניות. החוק של 5 שניות, אוקיי. אתה מכיר את החוק הזה?
sounds very familiar, but I know there is a 5-second rule with food. Okay. If you drop food on the ground, you have 5 seconds to pick it up. I heard that That's like from Sean today. I asked him the same, זה מצחיקי. שאלתי עוד אחד מהמורים שלנו כאן היום, the same question, and he told me the same answer you gave me. Is it the food? Is it the food one? Because I need it. I'm not I'm not touching it, dude. That's it took more than 5 seconds for you to ask the questions. You looked at me as like, are you actually going to give me a sandwich from the floor? Because it took you more than 5 seconds to ask me the question. Good question. Yeah. Okay. אז בוא נדבר שנייה על חוק ה5 שניות, okay? בוא נתחיל. מה זה חוק ה5 שניות? Okay. אז, so, if you have an instinct to act on a goal, you must physically move within 5 seconds or your brain will kill it. אוקיי, מה זה אומר בעברית? אם יש לך דחף לפעול לעבר מטרה, if you want to do something, אוקיי? ואתה חייב לזוז פיזית תוך 5 שניות, אחרת המוח שלך יעצור את זה, יהרוג את זה, kill it, will stop it. אוקיי, אבל איך זה בא בפועל? So, זה חוק 5 שניות, הוא כלי מנטלי פשוט, איך זה מתבצע? You count 5, 4, 3, 2, 1, then take immediate action. Sounds simple, right? היא אומרת, בעצם אתה סופר מאחורה, ואז אתה פועל במיידי. This interrupts procrastination, doubt, fear, and overthinking. זה קוטע דחיינות, ובעצם מוצא פחד and overthinking. איך הוא overthinking בעברית? מחשבות? לחשוב על משהו יותר מדי. בדיוק, מחשבות יתר. All right. Yeah. It's basically like hitting a mental reset button. That's really clever, actually. Yeah. אוקיי, אז היא אומרת, זה כמו ללחוץ על כפתור, כאילו reset למוח. I wonder what she has to say about when you're in the middle of something else that's very important. I mean, maybe it's not always the smartest thing to, the first thought, the first, רצון that comes into your mind. You're driving on the highway. I gotta go file my taxes now. Okay, yeah, it's a good question, but she's saying, like, when you need to do something now, and you don't bother to do it. For example, you're sitting at home now, and אתה רוצה לצאת לרוץ, right? You can't be bothered. It's too hot. It's too cold. Many reasons. Okay, you have work to do, the cats, whatever. Okay, so then אתה אומר לעצמך, okay, בוא נתחיל לספור. For example, אתם כרגע שוב מאזינים לפודקאסט, ואתם רוצים ללמוד אנגלית, ואתם אומר לעצמך, טוב, אני אשמע לפודקאסט, אני אשמע לפרק, ואולי אני לא אתקשר. אז אני אומר לכם, תספרו, 5, 4, 3, 2, 1, ותרימו טלפון. Call us. Call us, WhatsApp us, get in touch. That's פעילות. אבל, let's get down to the core concepts, הרעיונות המרכזיים. Core concepts, רעיונות מרכזיים. אני הולך להגיד לכם משפט באנגלית, משפט בעברית. We're going to try to make this dual, Josh, because a lot of our listeners הם מבינים אנגלית טוב, אבל they're missing a couple of in-betweeners. אז אני אוסיף כמה. אוקיי, אם יש לך משהו להוסיף, of course. I'm listening. Chug along with this podcast. Let's do it. Any questions? I'll just shoot. Just pause me in the middle. Yeah. Okay, as we often talk ourselves out of doing things that we should do. Yeah. Okay. אנחנו לעתים קרובות משכנעים את עצמנו. You see something, you say, I don't know if I can do this. It looks like it's a lot of work. בדיוק. Signing up for an English course. I don't know if I want to commit. Not just that, one good example, but also like anything you signed up for recently, like you saying musical as well. I'm sure you had a lot of questions about it, a lot of like maybe feelings of maybe I should do it, shouldn't do it. Yeah. Okay. Comment דברים, money-wise, time-wise, many things that came into effect. Oh, yeah. So counting backwards from 5 disrupts the default mental pattern. זה בעצם עוצר, הספירה לאחור, משבשת את דפוס המחשבה האוטומטי שלנו. Okay, so it stops your natural pattern. Okay, of like saying, if natural Josh was to say, I don't want to do this. I'm too tired to do this. It's too hard. It's too much money. It's too much time. I can't do this. So this is going to shift your brain's focus. Instead of thinking negatively, I'm thinking about numbers. I'm thinking about numbers. It's going to 5 seconds. It's going to cut your mental thought and maybe push you to do it. Yeah. So she's saying it's going to shift your brain's focus from autopilot to decision making. זה מעביר את הפוקוס מהמוח האוטומטי לקבלת החלטות מודעות. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר על courage is skill. אוקיי? And one more time, courage is skill. Courage is skill. אומץ ומיומנות. Courage is skill. אנחנו נדבר על החלק הזה שנייה. אני הולך קצת לדור עם הפודקאסט של היום. So we're going to go real quick now because it's a holidays and the producer gave us limited time for today. Giving us the flashing lights. The flashing lights. אז אנחנו נדור קצת היום, אבל Josh, any inputs from you? I'm going to run through this. Any core concepts, anything you find interesting? Yeah. Bring it up. I'm going to do English and Hebrew.
and we can go through it. Yeah. ותנסו, כשאני אומר את האנגלית, תנסו לחשוב מילה בעברית, או תנסו להבין בהקשר, ואם אתם לא הבנתם משהו, I will say in Hebrew also. So confidence comes from daily acts of courage, not personality. ביטחון עצמי נבנה ממעשים יומיומיים של אומץ, לא מאישות מולדת. Well, it makes sense. When you do more things, you build your personality. Personality is not something inherent, right? Of course. There's something basically you can build on and change. Okay. Using the rule helps you build self-trust and prove to yourself you can take action. I'm really excited to do this. I swear, after like tomorrow, I have a lot of things that I need to do. I started making to-do lists, but I'm going to try this. You know, the truth is, I'm going to try to implement this as well. I came across this recently, ואני גם הולך לנסות את זה. תזכרו ששימוש בחוק הזה עוזר לך לבנות אימון עצמי, ולהוכיח לעצמך שאתה מסוגל לפעול. הרבה אנשים, there's just so many people שחסר להם את הפעולה. Okay, they got the whole picture, but they just don't act enough. They have the tools. But yeah. Then this can push you to act. It can really be change your life, transform your life. היא טוענת, Mel Robbins, ויש לה עשרות מיליוני צפיות. She's got books, tons of books, והיא מאוד מאוד מפורסמת בעולם הפסיכולוגיה. היא טוענת ששינה לה את החיים, את המערכת יחסים, ואת המצב הכלכלי שלה מצד לצד. אז ה-implementations הזה זה שווה ניסיון. בוא נגיד ככה. Perfect. אוקיי? אם מדברת כאן גם, אני הולך, עוד קונספט מרכזי בספר, הוא בעצם activation energy, אנרגיה הפעלה. מה זה אומר? בוא נראה. Newton's first law of motion applies. An object at rest stays at rest unless acted upon. Yeah. אוקיי, חוק ניוטון, אם לא מזיזים אותו, לא יזיז. הוא לא יזוז. לא יזוז. The 5-second countdown gives your body the push to get moving, reducing the mental resistance. אם אתה בעצם מוצר את זה, הספירה לאחור של 5 שניות נותן לגוף שלך את הדחיפה להתחיל לזוז, ומפחיתה את ההתנגדות המנטלית. This is some Einstein, not really Einstein stuff, but yeah, it's interesting, okay. Change your behavior, change your life. This is obvious. שנה התנהגות שלך, תשנה את חייך. You don't need to feel motivated. אתה לא צריך להרגיש מוטיבציה. Feelings are unreliable indicators of what's best for you. Okay, I know that a lot of people run by feelings, but you got to use your brain. You have to use your brain. Don't think with your heart, think with your head. רגשות הם מדד לא אמין למה שטוב בשבילך. You know, sometimes it's very particular for relationships as well. But, you know, so if you count down, maybe it'll give you just 1 second to disengage from your emotion. Yeah, definitely. Instead of waiting to feel like, just act and motivation will follow. במקום להרגיש קודם, people expect to feel first. במקום לחכות שיבוא לך, פתאום יבוא לי חשק. יבוא לי חשק למון אנגלית בקסם, או יבוא לי חשק להתחתן, או יבוא לי חשק ללכת לרעיון עבודה, או יבוא לי חשק לקום ולרוץ. פשוט תפעל. Just act. וההשראה תגיע בעקבות הפעולה. Okay, because your feeling will come because of your action. Okay, for example, you got that unknowable you've been pushing off that you're so dreading about. Yeah. Just get up tomorrow, count down to 5, pay the bill. Pay the bill. And then you'll feel disappointed afterwards. Instead of feeling disappointed before and not pay it off. Yeah. All right, so I know Josh feel the same. Josh lives in Tel Aviv, so yeah, he complains a lot about it. Understandable, לגמרי. Okay, create new habits. צור הרגלים חדשים. Use the rule to build new routines. השתמש בחוק כדי ליצור שגרה חדשה. לדוגמה, create a new habit for you. Are you early waker or a late waker, Josh? A late waker. All right, me too. I'm not a morning person, but this tells you create new habits. What does it mean? What does it say? Use the rule to build new routines. השתמש בחוק כדי ליצור שגרה חדשה. Wake up early, count down, and get up. Yeah. Okay? רוצה לקום מוקדם, פשוט תספור לאחור ותקום. Get yourself moving. Yeah. רוצה לדבר בפגישות, תספור את האחור ותדבר. You have a part of me in a big meeting, חדר ישיבות גדול, מנהלים שלך שמה, הבעלים של החברה שמה, boys there, whoever's there, you have something to say, but you like fearful of speaking up. Yeah. You might be judged. Okay, ישפטו אותך, או ישפטו אותך ב100%. That's not even a question. I mean, if your job is to bring the coffee, maybe. Maybe not, but look, if you have any job that pays the bills, you're going to be judged. Unfortunately, the world is a very judgmental place. אז תספרו לאחור and just speak. Okay, תפעלו קודם כל, do the action. אז זה דרך מאוד 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 יפה להביא את זה לשימוש. אוקיי, רוצה להתחיל להתאמן, you want to start exercising,
do the same thing. Count down backwards, put your shoes on, go running. I'm actually going to use it, Josh, I'm actually going to use it maybe today. I want to get push-ups. Used to do push-ups daily. I started doing 100 push-ups a day. I break it up though, 25 here, 25 here. Oh, that's amazing. So I want to get into that again. I used to do it when I was younger, and that's why I got pretty wide shoulders. Good shoulders. Yeah, they came me through the years. אז אני רוצה להיכנס לזה עוד פעם, אבל אני לא מוצא את להזיז את הנשל, להזיז את התזוזה. 5, no, not 1. You know what? 5, הפוך, אם אתה סופר 1, 2, 3, your mind מצפה לעוד משהו. Okay. אם אתה הולך אחורה, 5 עד 0, 0 is you go time. Game time, yeah. Game time. We're on. אוקיי, עכשיו אנחנו נדבר על neuroscience behind it. חקר המוח שעומד מאחורי זה. Counting backward activates the prefrontal cortex, the part of the brain involved in decision making and focus. זה חלק שבעצם הצד של הקדמי של המצח, החלק שאחראי על קבלת החלטות וריכוז. This overrides the amygdala, which triggers fear, anxiety, and procrastination. Okay, זה עוקף את האמיגדלה שמפעילה פחד, חרדה ודחיינות. Alright, then we're going to end up this episode with some real life applications. שימושים בחיים אמיתיים, health, stop snoozing the alarm, start exercising, eat healthier, work, speak up, ask questions, send an email, make that call. Relationships, reach out, apologize. Say how you feel. Say how you feel. Say how you feel. Alright, and goals. Start that side hustle. Write that book. Take that first step. Play that music. Write that song. Cheat on your taxes. Cheat on your taxes. Don't cheat on your taxes. Don't cheat on your Joking entirely. What it's not. Now, what it's not. Because Josh started saying don't. Okay, so what is it not? Don't say don't. It's not magic. Okay, בוא נתחיל מזה. This isn't a podcast about magic. זה לא קסם. Okay, it's not magic. But it won't eliminate fear. It helps you act despite the fear. It's not about perfection, but progress. And it's about progress and momentum. And I want to say a key quote. ציטוט מהספר שלה, one of the main key quote to sum this one up from this episode, which is amazing. You're never going to feel like it. And that's why you have to use the rule. אתה לעולם לא תרגיש שבא לך, אף פעם לא תרגיש שבא לך, לכן אתה חייב להשתמש בחוק. So, we're going to end this episode in 5, 4, 3, 2, 1. Have a great week and bye-bye.